Oh, ini belum mulai. Anda sedang live. Nah, ini udah. Belum, waiting. Ini sebenarnya masih nunggu juga sih. Coba deh kalau lo nyalain suaranya, suara lo masuk gak? Tak dulu. Gue belum. Ngaco. Audio, display, audio input, video capture. Ini masih OBS dong, satu ini. Ya sabar, Pak. Oh, ada jedanya ya. Ada jedanya. Oke. Suaranya masuk ya, Pak? Iya. Ada. Ulang lagi. Video capture device, pilih device kamera. Oh, gua kamera kan belum ada. Ya gimana? Bisa HD gak, Cok? Iya. Coba. 720 bisa tuh. 1080. Bisa tuh 1080. Mantep juga. PW-nya belum live sih. Kita lagi ngupdate. Seluruh Mbak. Ayo, deh, jadi YouTuber Bisa beli kamera. Apa? Nanti gue matiin dulu ya. Iya. Suaranya aja kecilin. Udah, plus. Oh, aja. Penonton serentak ada 2. Wow. Juga kali. Oh iya, di tester gue ada nih. Iya. Udah gua download tadi. Nggak bisa ini apa? Edit kali, nama aja tester. Apa namanya? Ini. Pet of Exile Indonesia. Yuk. Liga baru. METAMORPH ya? Public. Liga baru. Nih fotonya ganti kali ya? Tak dulu. Saya nggak ada foto. Maafin. Sabar. Kualitas streaming sangat baik. Udah 2,7 nih gue. 80%. Ini udah 80%. Udah. Terkoneksi Lah, gue bilang. 80%, tapi ini gue udah inian Cok ya. Sisanya tinggal 3 GB. Tadi udah gue download, gue close karena koneksi. Cepet. Makanya kalau nih bisa masuk, lu langsung masuk. Tapi ngapain gue duluan anjing? Ya, ini dulu sih. Ya nyari Onikorossi. Oh ini nih. Kayak mau bukber ya? Kayak warnet. Nih Makico kudu begini nih. Gudang. Koneksi. Ini gudangnya kayak begini nih konsepnya. Komputer udah fix. Streamer gue di sini di kantor. Cepetan kamera. Cariin dong berapa ya? Kita buka Tokopedia. Cari Tokopedia aja. Webcam. Yang murah aja. Oh gitu. Iya. Nanggung. Yang murah tapi kualitasnya bisa nangkep resolusi gede. Kok tidak dapat? Cok, lu masuk ke live chat ya, Cok? Enggak, maksudnya cek doang aja. Coba chat gitu. Hai. Rekan-rekan. Warga sipil. Yang murah tapi kualitasnya
Aku mute aja ya. Iya. Suara saya jadi balik. Iya. Battle of Exile Indonesia. Enggak, toto ada banyak yang nonton sih, gue kaget gue. Belum main apa-apa. Mana? Udah tuh, udah gue chat. Tidak dapat tersambung ke chat. Tes. Ada tes dulu. Tapi suara lo nggak ada. Suara. Chat lo nggak ada. Coba live chat aja. Ganti kan udah top chat, ada live chat. Ini live chat. Peserta. Nggak ada. Lo gue jadiin moderator apa enggak? Nggak masuk chat gua. Enggak ada semua. Oh, ini ada nih. Siap main nih. Halo, siap main nih. Halo, Holdani. Sehat ya? Kamu 95%. Ya, lu selamat ya. Ya, tinggal 130 lagi. Kalau kita webcam ada. Ada dulu. Join webcam. Yang bisa yang resolusi gede gitu. Nggak usah gede-gede, lo kan kecil di ini lo. Ya enggak, biar bagus. Di video lu tuh nggak di pojok kanan, sini kecil. Enggak, kalau Battle of Exile jangan pojok kanan. Nggak tuh. Di sebelah skill. Biasanya di situ. Kalau enggak di atas. Di atas skill gitu. Di atas skill. Enggak ada nih gue begini ntar nih. 99,50 FM. Ini ada 1,1. 1,1. Yang 700-an ada gak? Gope paling. Iya, lo gue nyuruh 700 malah gope. Gak suka gue. Aduh, ada volume. Woi, saya sudah masuk. Apa namanya? Gadget apa ya? Tuh, gak bisa kan? Saya sudah masuk. Cuma belum bisa. Master volume kecilin. Jatuh. Mic. Open. Gadget flow. Itu gadget flow apa? Dia ini Yang bikin itu. Toko gadget. Tapi buat ini ya. Streamer. Aslinya sih tadinya buat yang kayak semule gitu. Ini paket mix sih. Ini vlog. Oh iya. Pakai kamera. Mic-nya pakai mic masjid. Iya, ini makanya kan ada nih. Boom. Berapa? Ya, cek aja tuh ada di paket-paket yang Iya, enggak. Kasih link. udah di Discord. Sorry, saya masuk di Battle of Exile, sorry. Tapi nggak ada kamera, dia mic doang. Ini Mic berapa? 200 paket. Paket 200? Sumpah. Yang ada kondensernya mending, Cok. Iya. 240. Mikrofon 290 tuh. 245 tadi ada. Iya. Yang Ada kode rahasia Tokopedia. Ya, rekan-rekan jadi nonton dong. Jadi rekan-rekan jadi tahu dong. Iya. Rekan-rekan didik. Paket komplit. 5,5. Apa itu? Ada idenya, tapi dia kamera paket ada sih tuh. Ada Paket vlog. aksesoris gaming. HP sendiri ya. Apa? Kameranya pakai HP sendiri. Ya iya. Paket vlog cuma dia jual ituan doang anjing. Iya. Ini misalkan belian 245 nih. Dia ada bracketnya nggak sih?
Oh, ada standing stand, pop filter. Sama untuk streaming game. Oh, dapetnya ini nih. Oke. Streaming. Apa kenapa? Iya, dapetnya. Standnya, kondenser mic-nya, filter, tempatnya. Yang 290 aja. 245 aja nih. Orang live stream malah ngelihat ini ya. Kan Nih, gue live stream. Malah ngeliatin Tokopedia. Kadang kocak juga ya. Sama aja kayak pas itu siaran. Malah lah ngaji. Super gaming harus punya ini 5 webcam streaming. Mantep 5 anjing. Enggak salah satu. Foto webcam ada 300. Camping ada 7. Oh, ini bagus nih, Cok, kan 290. C615. 290 bagus nih. Hah? 290. Hah? Dapat splitter, dapat sound card. Kan yang 245 juga dapat splitter maksudnya. Emang dapat? Serius lah. Oh iya sama, 9240. Enak kayak lagi siaran gua. Sama aja sih, cuma beda kualitas si mic-nya doang paling. Mic-nya sama mah tuh BM8. Ini 800 nih. Buat HP kayaknya. Yang mana? Yang ke 90. Kenapa? Oh, ada handphonenya ya? Ada bracket handphonenya. Video orang di Tokopedia. Lu. Ini yang 2245 nih. GoPay beli kamera. Saya misalnya ada yang Logitech C1 C615 bisa. Apa? Logitech C1 615. Ini mahal. Berapa? 900, Pak. Tadi yang lebih lihat GoPay di mana? Itu beda lagi. Ya udah yang GoPay. GoPay, gue webcam Logitech doang. Lo cari webcam Logitech gitu doang. C525. Logitech tuh. Iya. C6 C525 525. di COC komputer tulisannya banyak. COC komputer yang mana? Cash on critical. Nah, supaya hal elit bisa pertama 1 GHz Ini webcam 720p 440 di Shopee. Shopee aja lagi 12. bebas. Ini ada kabelnya sih? Ada. Nah, itu ada. Tapi taruh di mana ya? Iya, gambarnya Yonwo lagi. Saver kamera. Ada strengnya. Dia udah ada mas stand nanti. Ini udah strengnya. Sorry. Quantum cuma webcam sama user documentation. Itu apa? Tersisa. Kalau di atas monitor Yang mana tuh? Coba kirim linknya. 525 nggak dapetinnya. Nih gue kirim ini. Itu yang Shopee. Orang coba udah playing Path of Exile. Orang belum live. Masuk. Biasaan. Dia mah udah dapet. Oh, sama aja nih kayaknya. Iya. Bukan standnya penjepit doang. Iya bisa dijepit di sini. Di atas monitor ya.
harus di atas. Sehari. Kayak bisa buat duduk doang deh. Oh bisa di atas. Ini bisa diputar sih tuh. Iya. Ini 440. Oke, terus kalau udah ada belasan Favorit. Ya. Login lagi. Ke akun gue deh. Hah? Kok daftar? Shopee gue apa ya? set of Exile Indonesia masih kurang tuh. Iya. Rizkinya. Nama gue Rizkinya. Oh. Live chatnya kudu di muncul Windows lagi. Streaming malah belanja. Iya. 80%. Gue udah kelar. Lah streamer. Barang sesuai saya kirim tanpa box anjing jadi itu barang murahan. Itu yang Shopee. Waduh. Sama aja sih sama yang di Tokped ini mana. Kalau emang sama ya udah. Gue pengen sponsornya Logitech kan. Ini ada yang murah 240. Nggak tahu kualitasnya tapi kan. Yang C170 ya. Apa C270? Iya. Udah bisa pengen. Ini barang dari luar. King Cheng ID. Mantap. King Cheng. Ya kalau barang dari gua mau gain mendingan beli yang Tokped kan. Coba kalau username Rizkinya. Barang dari luar dari tulisan. Cuma ada yang komen barang dari Cina. Password Anda salah. Pengiriman dari luar negeri. Password Anda salah. Lah, apa ya? Setting profil saya. Username Rizkinya. Telepon. Passwordnya apa ya? Ya udah tahu. Salah pak. Oh iya. Nah, gua nyebut begitu ketahuan sama yang streaming. Iya. Ya dihack dah. Akun Shopee gua. Nanti aja deh. Gua loginnya di gua aja deh, di handphone aja. Apa tadi namanya? Logitech C525. King Cheng. Anjing. Punya dari Logitech kok keluar mouse 440. 535 sini. Jakarta Barat. Harusnya lebih murah. Keren. Check out. 10.000. Shockwave. Wur. Yang Gitu. mobil dulu Mundur enggak. Mundur. enggak yang mundurin musuh. Iya kalau nggak salah. Ya pakai Shopee Pay. Gratis ongkir. Iya nggak ada. Ya nggak bisa. Udah pakai Shopee Pay. 450. Itu udah pembayaran. COD 450. 456.
Biaya penanganan. Biaya apa nih penanganan? 456. Udah masuk pertama telah video semua gitu. Video 3 biji BCA virtual langsung. Cok, munculin widget gimana sih di sini Windows 10? Tau nggak lo? Mendingan main Apex dulu. Masih download gua. Oh, gue udah kelar. Streamer. Game gue apa aja sih? Kopi dah. Tai kopi. Di gue kemarin ya buka Steam. Gue pengen download For Honor dah. Kemarin dapat gratisan tuh. For Honor Payday 2 kan kemarin gratis tuh. Apa nih anjing? Toto ada Infestation dan New Z. Gua ada Fallout 4 instalan. Ada Adventure Kapitalis. Gue mau jadi kapitalis. Dota 2, Dota Underlord, For Honor, PUBG. Hai, rekan-rekan. Didik. Tak dulu, gue belum bikin apa-apa nih. Apa ya, bikin apa nih? Starter build POE 39. So streamer ngeliat build aja. Apa aja? Kemarin sih tadi gue lihat Lightning Arrow sih bagus. Pokoknya bau mah lagi pada bagus. Enggak, maksudnya murah gitu kayaknya. Burning Arrow juga kok. Burning Arrow. Di sini sih belum ada ya bikin. Karena baru kali ya di nerf ya. Iya. Kan kok Di nerf di buff-nya. Jadi lo katanya ambil aja yang bagus lah gitu, yang bagus baunya sama flavor nggak terlalu nyaman, paling bikinnya gitu jadinya ntar lo baunya cel yang 6, baju juga cel yang 6. Yang di kayak satu buat yang balita, satu buat yang skill utama, ngerti nggak? Iya. Yang tadi gue lihat juga gitu. Lightning Arrow. Yang satu lagi pakai barak. Jadi buat bosnya nggak pakai barak itu apa sih sebutannya? Kalau gue mau udah susah bikin, mau udah two-handed gauntlet. Dia Tornado Shot GMP Mirror Archer Chain or Fork if you don't have Recoil Quill. Oh ini enggak nih, enggak ada itu. Wind Reaper, mantep. Wind Reaper-nya ini. Yang juga butuh apa namanya? Fight Breaker. Apa? Fight Breaker. Ice Golem Elementalis.
Masa pakai arc elementalis, bosen gue. Iya makanya kan ganti. Nah gue pengen melee. Shadow Icicle main kali. Si Coleman yang kemarin itu. No unique require. Ya bisa. Clear all content. Engaging gameplay. Fast clear. Can do any map mode. Save to play. With chill and freeze. Ya itu, main playstyle may not suit everyone. Tapi males gue main-main. Apa anjing bikinnya? Duelist, Slayer, Cyclone. Tidak mau sih gua. Mau yang dulu aja. Molten Strike, Juggernaut. Aduh, gue yang udah. Ya kalau nemu ginian buat saya Pak. Apa tuh? Ini apaan anjing? Tidebreaker. Dilihat di standar satu Exile tanya 60 chaos. Di standar ya. 60 M? 1 Exile berapa di standar? Ya nggak tahu. Paling murah 60 chaos. Level 28 endurance charge. Dia apa? Socket jump are support by level 28 nih. Endurance apa? Endurance charge on melee stun. Kalau pakai skill melee nge-stun dapat ininya. Endurance charge. Bikin apa ya? Band nih. Band kali ya? Band nih. 35. Band. Standar ngapa? Band kali ya? Band tuh ngapain? Band tuh Bisa apa? bukan sama solar ya? Enggak, kan di band doang. Band tuh yang ungu-ungu itu deh setahu gue. Iya. Yang di bawah tuh yang bulat. Dia dikombinasinya emang solar dan biasanya buat chaos damage kan? Band solar tuh ada. Biasanya dia band sama solar soalnya. Ini ngaco nih. Mana ada POB? Ini quest doang sih. Iya. Tapi nggak questnya langsung ngasih chaos damage. Nah itu. As an operator does enemy is disabled to block this selama for its quest play this way. This skill cannot be used for Occultist. Coba gue buka di itu dulu. Occultist? Iya sih, Occultist lah pasti. Chaos. Apa? Dari gini-gini bisa equip nih. Iya. Tadi tuh apa yang diadem. Occultist. Void Beacon. Udah. Ada cek yang masuk. Udah done. Your course can apply to hexproof enemy. You can apply an additional course. Bukan di pasal ini. Skill.
Oh dia band tuh yang mana nih dah, gue lupa. Mati ini. Oke. Band kayak oke. What's up YouTube, this is Tian, bringing you a build guide update for our Bane Occultist. I want to tell you guys a little bit about League Starter in 3.7, on a Tabula, power creep. In this upcoming league, I know people that will be scaling anyways, so I think Vic is another 6 link for you to So it's like, hey, wait, they nerfed the Bane Pop Occultist. So a lot of people, every single content have liked the video when I uploaded. Like, you check out here, we have the Bane Pop Occultist video will be linked in the description below. So this was a build that I played, and I really liked this build. The playstyle was super fun, and that's why I want to give it another try. As I said in the video, it's probably going to be my league starter. And here we are. I just made 2 different skill trees. This is going to be the baseline. There is no items equipped, so the path of building will not be included because it's just completely empty, just a skill tree. Basically, I will start as a life-based occultist. The main reason I want to talk first is why occultist, why dots, why not a bow build, and so on. So first of all, bow is probably 100% guaranteed to be the matter, whether it's going to be ballister builds or any kind of specific bow carry. The next that you use on like melee builds as well are also dual obliteration ones. So if you take kill the Uber Elder as on a dot base, weapon swap to a bow, and Blight is doing the most damage out of all chaos skills, but you have to stand. Tak dulu ngambil apa nih? Oh. Oke, nanti lebih main. Anjing. Gokil. Itu apaan? Begitu. Terus. Sami. 4 pas lagi. Kok beda ya? Level 91. Tapi di sini dia ngambilnya. What else? But for me personally, the main focus here on this build is the mapping speed mapping, basically the zooming through, just explode everything with this insane area of damage as well. Modifiers to spell damage apply to the skills, damage over time effect, so that's why we can take spell damage as well. Then life, AoE, even more AoE, power charges, life. What else is here? Like, basically this whole skill tree path of building link is in the description below as always. Basically we have all damage over time clusters, we have a lot of life nodes here, and we have a lot of AoE nodes and the power charges. This is pretty much sums up the skill tree, nothing too special here. One thing I want to mention, take this small little point
makanya kagak ngapa-ngapain aja bosnya. Karena kesetun itu. Iya, cuman nggak berpulang juga darahnya soalnya kan bosnya malah aja itu Hmm. di map yang kayak keempat Hmm. yang malah aja ya harusnya nggak berpulang soalnya kan mesti yang skill PLP dulu. Asli lu lihat the videonya ya, Ntar lu. nggak ngapa-ngapain ya. Musuhnya. Devouring the Adam. Devouring the Adam tuh yang mana? Devouring the Adam. Di 2. The Adam. Devouring the Adam. Eldritch battery itu ngapain ya? Nanti baterai Spend energy shield before mana? Energy shield protect mana? Oke. mau yang itu Chance for energy shield recharge mana? Wow. Face of flash. Apaan? Devouring the Adam. Mahal kayaknya Devouring the Adam. Calms Road. Lore wave pakainya anjing. Pakainya apa? Kayak lebih enak ini. Obliteration Demon Horn. Kayak murah ini Obliteration. Liga Chaos. Kayak murah Obliteration. Karkas Jack. Windstreak. Biscolisnya mahal nih. Cinder Swallow. Oke, gue udah menentukan nih. Ini lu bikin apa? save. Bel. Oh, caca. Gue juga udah sih itu Ground Slam Stone. Nah udah sih paling, cuma nggak tahu antara Juggernaut atau Berserker. Ada Slayer.
Ngurangnya apa ya? Enggak, ini gua habis mode desain. Import. Oh, mana sama nih. Ini gua convert. Ada yang berubah. Trimmer. Intuitively. Web udah bisa. Udah bisa ngantri kali. Skill band despair power efficiency dash argan search molecular wither spell totem multiple totem temporal chain. Wow, immortal call withering step. Itu suara apa? Gila, banyak banget ini aneh. Pencetannya ini. Apa ya ini? Coba kita lihat gameplaynya gimana. And it's actually quite nice and fun to play. I would actually say let's just run a breach, to be honest. Yeah, whatever this map. Let's just run a breach because this is where the actual fun begins here. So, preparation, where do I have that? I think I have some pure stones somewhere here. Let's take a pure soft stone. So this is the highest soft stone it can get, and as you can see, or as you will see, it's actually not a big deal. Tier 16 maps, guardians, everything that's left on this character, it's just amazing. So I would say we open this one. This is, as I said, a pure stone. So we're gonna kill off the first mobs here, and oh, actually the timer is way lower. That's actually sad. I wanted this to be to open up and then have some insane explosion. As you see, this was like 2 or 3 screens already. This is, you just stomp one mob here with the Bane, and then the chain reaction of the Herald of Ash combination with the Obliteration and Profane Bloom is just taking care of everything, and it's just an amazing build. So I would say let's just finish this Elder, like this pure Softstone. Not even sure if I should do Xoft himself, because as I said, we currently have about 500,000 Shaper DPS without any multi-modded chaos damage weapons or something like that. So the damage will look a little bit rough, but as I said, you can easily get in, maybe for a cheaper version here, the Cane of the Unraveling on the second weapon slot, because here we have just Flame Dash and the Cast for Damage Taken setup, or at least like the Wither setup and Cast for Damage Taken. So if you want to, you can, as I said, go and weapon swap a Cane of the Unraveling, even take a 6-link Essence Drain, a Blight setup, anything like that that will massively boost your single target DPS. But I personally think that it's not even that necessary at all, because I can already clear all content. It just takes a little bit longer. And for making it cheaper, why should I waste even more exalts on the character just for having a better single target? So, Breach is almost clear, and as you see, it is just
Easy. Easy peasy lemon squeezy, just explode everything and it's just fantastic. Let's try actually Exile, but I don't think it will be too good DPS here. Yeah, he's dropping. He's dropping. Slowly but steady. But the good thing is on these Chaos builds, you dot it once, then you have a 4-second window to just run around, dodge everything you want, and the boss will just like disappear after a certain amount of time. And as you see, just run around. The Bane radius is so insanely big, so it's actually super easy to just outrange him and then just, yeah, pick up the loot. And this was the pure Xov, so this is actually the hardest as it can get in terms of Xov. So I would say let's talk about the gear and how this one works together. I would say let's just drop everything into here. So we're gonna do that later on with the cleanup. God, the OCD wants me to have exactly 40 and 40. So there we go. Let's talk about the build itself. So the mechanic behind this build is the combination between popping enemies with Profane Bloom and Obliterations, and then have the Herald of Ash to increase the range of the area of effect explosions, and then just have massive chain reactions with the pop into Herald of Ash, into the next pop, into Herald of Ash, and just demolish the whole screen, or even further, like 3 or 4 screens was I think my max here. So the way this works is we have Profane Bloom. So we're occultists, we have Profane Bloom. So if we calculate this now, the way you calculate this, it's not like 25% here and double 20% on the weapons. It is, it has some diminishing returns, so it's not additive. That means it's not 25 plus 20 plus 20. It is more like this. You're gonna calculate the way, how high is the chance of the enemy not exploding. So here we have 25%. That means 75% chance for the enemy to not explode, right? Then we multiply this one by the Obliteration Wand, which says 20% chance to explode. That means 0.8, like 80% chance for the enemy to not explode. And since we're dual wielding, we're gonna take this one again, another 0.8, so we have 48% for the monster to not explode. That means 52% chance to explode. So without this one, it's just 25% chance. Now we have like 52% chance to explode the enemy. And only the explosion from Obliteration and Profane Bloom can trigger the Herald of Ash, not Bane, okay? So if I would remove the Profane Bloom and the Obliteration ones and have Herald of Ash on and just kill stuff with Bane, I will never see any kind of Herald of Ash effect, okay? So just to make sure that this is clear, that only the explosion will trigger the Herald of Ash. So we're running a full-link Herald of Ash setup, with that being burning damage, swift affliction, and increased area of effect. So the way this works is, on the green text you see, the burn inflicted by this skill can only be affected by modifiers to damage over time. So my Malevolence is an aura that gives me damage over time. Burning damage gives fire damage over time. We have Swift Affliction giving damage over time, since this is a duration tag attached on Herald of Ash, so the Swift Affliction works as well. So our overkill damage that is going to calculate from the explosion will then even be hit or tick harder only be affected by modifiers to damage over time. So my Malevolence is an aura that gives me damage over time. Burning damage gives fire damage over time. We have Swift Affliction giving damage over time, since this is a duration tag attached on Herald of Ash, so the Swift Affliction works as well. So our overkill damage that is going to calculate from the explosion will then even be hit or tick harder only be affected by modifiers to damage over time. So my Malevolence is an aura that gives me damage over time. Burning damage gives fire damage over time. We have Swift Affliction giving damage over time, since this is a duration tag attached on Herald of Ash, so the Swift Affliction works as well. So our overkill damage that is going to calculate from the explosion will then even be hit or tick harder only be affected by modifiers to damage over time. So my Malevolence is an aura that gives me damage over time. Burning damage gives fire damage over time. We have Swift Affliction giving damage over time, since this is a duration tag attached on Herald of Ash, so the Swift Affliction works as well. So our overkill damage that is going to calculate from the explosion will then even be hit or tick harder
only be affected by modif. Tadi pas lo denger suaranya banyak angin ya? Suara apa? Suara di ituan gua, di live stream gua. Soalnya gua pas nonton kok kayak banyak angin. Iya. Coba kalau segini Only be affected by modif. banyak angin gitu. Terus nggak salah lu. Gue dengerin tadi banyak angin soalnya kayak orang masuk angin. Oke, gue sudah menentukan. Apapun yang terjadi lah. Apaan lo? Build apaan aja? Ben. Ben. Tetap. Bosun lo sampai lo bisa akan Gue sih kayaknya nggak main sekarang juga sih. Gue jam 5 cabut anjing. main. Terbokap. Bisa sih. Coba nggak tidur. Nggak tidur nyampe rumah jam 10 bangun. Setengah 10. Jam 5 nanti kemana? Kantor gue. Mau itu kan jalan. Apa? Mau jalan. Dari kantornya mau jalan-jalan. Setengah 6. Bahasa Jerman kali. Apa? Kan bahasa Jerman deh. Bikin apa ya? Enggak, masalah levelingnya tuh pakai apa nggak dikasih tahu. Untung gue yang mau gue ikutin ada. Nah itu dia, gue nggak ada. Leveling pakai apa? Kita equip pakai skillnya. Iya. Ngeband dari 28 ya? Kalau nggak salah. Bentok okultis. Dia nggak terlalu ini. Leveling skill 3. Kompis. Terete. Langsung cat back speed maksimumnya. Ada sini, tapi nggak. Leveling skill 3. Skill 3 nya mana sayang? Oh, ini. PoE Planner.
Oh, jauh juga jalan gua. Melihat gue lihat POB itu POB aneh. Tuh dia pakai devouring diadem. Mana number Si sama. Nice. lo ada ini nggak threshold dewa Apa? dia ada threshold dewa nggak Tracet dia nggak tahu. nggak ada sih pakai cuma satu itu bisa deh Enggak, tar dulu deh. Lo ngeliat pasif. Masa ada pasif yang gampang dah? yang nggak nyambung gitu. Clean stop. Cost resistance is double. Klik kali nanti Enggak, maksudnya emang gak akan diambil. Ya lo lihat aja pasif deh. Di POB sih kayaknya. oh iya saya tuh ngambil yang ada live semuanya Itu apa? berseker karena dia begitu aja 10% minus berseker set Bingung gue mau ngikutin nama. enggak bikin yang physical damage nya Apa? nggak bikin yang physical damage Ntar aja. jadi kita suruh pakai aura yang ini nambahin physical damage
Wah. Hmm. Ntar kayaknya sih kalau starter sih enaknya gini nih Cok. Pas udah masuk X9 kita stay dulu di plot aqueduct. Farming sama leveling dikit. Lumayan di situ juga bisa bikin chaos reset. X9 di mana? Plot aqueduct habis ngalahin Solaris. Mau farming di situ. Iya. Santai dulu ya di situ. Nyari apa di situ? Nyari chaos aja. Level 60 kok itemnya itu. Gak tahu sih nih bakal sukses apa kagak. Apa gitu? Iya. Duitnya. Heeh.